Пам-пам. Окей, с вами канал Голплей, туда меня зовут Сергей. Здравствуйте, друзья, товарищи, это игрушечка Драгоныщ, песня Лилианы. Лилианчика нашего с вами, да. Так, что мы будем делать дальше? После месяца подготовки мы перенесли до тра-та-там, тра-та-там. И... А что нам делать-то? Хуй его знает, да? Так, тихо, хорошо. Спокойствие, как говорится, только спокойствие. Все будет в шоколаде. Может быть нет, может быть да, посмотрим, да. Угу. Так, раз мы... У нас вроде как задание больше не высвечивается. Лазить, где попал, я больше не буду, да. Давай. Угу. Marjolaine? Marjolaine! Don't tease me today. That's how we do it. Ooh, pretty thing. Out of breath, hair in a state. You'd be a scandal on the streets of Olay. And you love it. If I'm not mistaken, you want me this way. You think you know a lot. Like how to get back at my poor captain. You'd have done worse if you knew him. We are done with distractions. Now I have something special in mind. Lem. Aye, Marjolaine? Make sure she has everything she needs. There will be no rest for us tonight. Don't keep me in the dark. Who's the mark of distinction you have in mind? In good time. Just know that we will have earned a special rest when all is done. Ready yourself and come back to me. I need only my skill, Marjolaine. I am always ready. That, my pretty thing, is what I like to hear. Sodding stone. You can't come to Denham without visiting the Earl's estate. You're mad. The Earl is away, and most of the King's patrol has been drawn to some sort of trouble in the market. Our employer just wants us to plant some embarrassing papers under the cover of a burglary. It will be assumed they were here all along, unless you think you're not up to my challenge. Kept anything else to yourself? Like what the papers are? Or who hired us? I think that they are payments, suggesting mistresses. And you know as well as I that we do not need to know the players. We let nobles decide who to blame. We are just the enablers of the game. That's it. Now we split to divide the gold, find a fun way in, and put the papers where they can be found but are not obvious. In the bedroom, nice and personal. Don't keep me waiting. Tonight is not about shadows. We want some chaos. Сейчас прятаться не будем, нас шумим. Ага, понятно. А, блять, а предыдущее? Ладно, похер. Do that without leaving a trail right to us? Always want a clear path to run, hey boy. А предыдущее задание, что с ними-то? Мы их выполнили, провалили, чё как бы. Нам никто ничего не говорит, ребят. Ну хер с вами-то тогда, что я могу сказать. Так, арсенское болевое искусство, вы нашли часть шедевра. Хорошо. Угу. Что это? Поместье Эрла. Ага. Здорово, да.
one seem better trained to you? Боевой пес Мабари. Угу. More reason to dump them out of sight or something. Игра. Проникните в поместье Эрлай, подложите бумаги. Марджолайн увидела вас с новым контрактом. Вы должны проскомпрометировать кого-то. В этом поместье выглядит оно как-то настоящая крепость, но Марджолайн, как обычно, море по колено. С боем проберитесь вовнутрь, учините неразбериху и подкиньте бумаги. Угу. А следующее что? Угу. Так, а нам не сказали, мы выполнили, провалили остальные задания. Че вообще, как? Или покажут в конце? Странно. Свежая земля. И шо? Усюка. Блять. Угу. No running, no hiding. Well, I'm not letting you get away so easily. Careful now. Угу. There's our way in. We can reach the window in that nook. Tight fit for Tug. Yeah, your mother said as much. There, we could dump the soldiers in the dirt. I don't see you offering your back to the cause. A good place to stash something, if you like digging. That will keep them out of sight. Happy, Sketch? Appeased. Норм. А то что? The door is too obvious. It will be barred, even if they expect nothing. Bet hinges hold better than their guards. Right. Let's find more soldiers and make a nice mess before we plant the papers. Love it when you talk like that. You too, Sketch. Ага. Что-то особо не качается наш с вами опыт. Да, наверное, такой целен, мне кажется. Do Ferelden's condone torture? Феродены поощряются пытки, или это все из-за того, что Эрла Doesn't нет see much дома? for whoever was left in charge. Угу. Ясно, хорошо. Gentlemen, we are quite the target. Здравствуйте. Is it not? Лилиана говорит, вот это скилл или нет? Хм. Да? Хорошо. I'll do it. Хорошо. Help Очень хорошо. yourself. It's supposed to be a burglary after all.
Speaking out of turn! That boy will grow into something special. Thick doors make every room a surprise. Next one that stands up gets my I'm at your heel. А, хорошо. Come, Commander. Let's see your little dragon. What the? Сука. Только сперва. Good starting morning. Да давай. Right. For it. Так, что там у нас есть по оружию? Ни хрена. Так, доспехи. Тоже херобура. Ну ладно. И чё? More soldiers. Elite my arse. From shadow to your heart. Ready. Угу. Ага, хорошо. Частные документы. A war journal with no war. A lot of bitterness still around. This is pushing it, though. The master bedroom. We can plant the papers in the desk. These are Orlesian seals. Be quick, pretty thing. We are wearing out our welcome. Marjolaine? Where were you? Who was that man? What? Oh, some officer. No matter. I gave him a thrill to avoid a bigger fight. Officer? Who? And what about this? Orlesian military seals on the papers. We don't have time to discuss it, Leliana. I don't like this. Leliana. Later. Move. А если мы сохранимся вот сюда и пойдем другим путем? Давай, подожди. Загрузимся. Ой, тихо. Ага.
Да, да. Thick doors make Суки. Подожди, а там же было более ранее. Я хочу посмотреть, что нас Where did найдет. she go? Marjolaine will find us when she's had her fun. Always does. А, вот сука. Короче говоря, ничего особо мы не потеряли, да? Красножопая такая. Ладно, хорошо. Тогда давай сюда. Мгм. 3, 6, carry over the ort. Looking a little peaked, Missy. Just show me what you've... Так. Ага. Anything? Ага. Так, ловкость. Хитрость. Не, давай вот это качать. Угу. I was right to be worried. It doesn't matter. You need to remember your place. You do not question me in front of the others, Leliana. Not in the field, not anywhere. The game is one thing. We go back and forth between nobles, and the authorities turn a blind eye. It is amusement. But these papers... If the seals were Olesian military, then bringing them to Ferelden is treason. Marjolaine, there is no blind eye for treason. They hang you in the street. My poor pretty thing, lost in a strange place. Ah, this is about seeing me with that officer, isn't it? That was your business. I accept that with you. But this is different. I've known people cross the line into treason, and I miss them all. If you are determined that we must undo this, I will alter my plans. You know there is always a cost when that happens. Thank you, Marjolaine. Our lives are exciting enough, no? Just be ready. Give me a moment. Ага. Круто. Так. Ты кто? Anything shiny, Lem? Always for you and Marjolaine. Угу. О, нам что-то дали. Хорошо. Oh, Так, 29. А мне хватит. Маг для мага. Не, хотя... Не буду. Я не маг, как бы зачем мне это покупать? Так, бандитская сумка. 3 магической силы. Здесь... Не хочу ничего покупать. По крайней мере, пока. Вот это только куплю, возможно, да. И все, я думаю. Угу. Угу. Так, давай использовать. Хорошо. Так, далее.
говорил, куда будем использовать. Хорошо, в принципе, да, замечательно, просто шикарно. Я думаю, будет какой-то пиздец. What's this? Your turn to cook? Have to do something. The Earl's estate? Soldiers? Templars should give up mages and hunt whatever Marjolaine is. I was worried I was the only one left out of the plan. You're the only one she tells anything. Then why did you come? An apostate elf needs to keep his friends close. I can be hanged on a rumor. Accidental treason's a bit over the top, really. I was worried I was the only one left out of the plan. You're the only one she tells anything. Then why did you come? An apostate elf needs to keep his friends close. I can be hanged on a rumor. Accidental treason's a bit over the top, really. I'm worried too, but we can fix it somehow. We should just disappear. Don't wait around for it to go bad. Not go back to Olay. I don't have much to go back to. Less if they start thinking I'm a threat to the nation. I can't bet. Some of us don't match the bard spy fetish. Like me, pretending I know the... Marjolaine. If you... Well, I don't. you said what you had to. We'll sort it. We have to do some. We put. Maybe. Marjolaine left you in the dark too. Always does. Not all. Really quiet, actually. She's... Так. Что за так? Я помню, так был гномом неразговорчив для незнакомцев и открыт для друзей. Он очень странно смотрелся в Орле, но он никогда не говорил, почему покинул дом. Я принял его компанию и его дружбу, зная, что на него можно положиться. Он засмеялся, когда я впервые спросила его про шелковые носовые платки. Мы были в одном хранилище, знаете, собирали украшения и драгоценности. А так осматривал белье. Это было для него роскошью, но роскошью практично. Никто не может быть уверен, что в дорогу у вас все туалетные принадлежности. Он как-то объявил во весь голос, что он обделался и потерял немного кала. Но я подозреваю, что он просто увидел реакцию скетча. Да, заебись. Эх, сука. It's done. Скетч. Что? Я встретил скетча в Олрайо, но он провел так много времени, прячась среди иммигрантов и контрабандистов, что почти растерял все общее, что роднило его с остальными городскими эльфами. Его преследовали не за то, что он был эльфом, а за то, что он был магом. Не сказал бы, что ему подходила жизнь барда, но игра явно лучшая альтернатива, чем храмовники. Я помню его книги. Это типично для мага, но магических книг было совсем мало. В основном это были книги по истории. Единственной книгой по магии была философия и этика призыва существ, которую он всегда таскал с собой. Он постепенно покрывал свои книги многочисленными пометками так, чтобы текст становился сложно прочитать. Да. Так, я так понимаю, следующее будет задание, ребята, обычно, поэтому давайте сделаем небольшую паузу, увидимся совсем скоро, пока. Понравилось видео? Поставь лайк, оставь комментарий.